So hi everyone, welcome to the session of radar systems. In this session, I am going to give the demo on radar frequencies and probability of detection and probability of false alarm. So normally, first one is radar frequencies. So normally, the conventional radars generally operated in microwave frequencies, in microwave region. So in the past, the radars have been operated in the frequency range of 100 megahertz to 36 megahertz, 36 gigahertz. So in past days, the radar have been operated in the range of 100 megahertz to 36 gigahertz. So normally the conventional radars operated in the microwave region, microwave frequency region. So these are not the necessary limits of frequencies. That means uh, this is not the exact range of frequencies. We can use any range of frequencies by the application. And next, during World War II, some letter codes such as X, S, L were used to designate the distinct frequency bands. So at which the radar was developed. So that means during World War II, that means in the past, some letter codes. So that means such as S, X, and L were used to designate the frequency bands. So in order to designate the frequency bands, in the past days, they were give some letters, that means S, X, L. So these letter bands were designated to frequencies in order to maintain the secrecy. So in order to, for the purpose of military secrecy, some letter designations were assigned to the frequency bands. So these bands are also indicated here. So these are the frequency ranges which were assigned by the International Telecommunication Union. So that is, in short form, we can also call it as ITU. So the frequency bands should be assigned by the ITU. So that is International Telecommunication Union in order to operate. So these are the frequency bands which were assigned by the ITU, that is International Telecommunication Union. So here we have some band designation. Here we have some frequency range of that band and the specific bands which we are operating the radar. So first one is high frequency band. This has the range of frequencies, that is 3 to 30 megahertz. And next one is very high frequency band. In this band we have the frequency range, that is 30 to 300 megahertz. Next one is ultra high frequency band. In this band we have the frequency range from 300 to 1000 megahertz. And next band is L band. This already I have said, these are the letter designations which were assigned in previous days. So L band indicates the frequency band in the range of 1 to 2 gigahertz, and S band has the range, that is 2 to 4 gigahertz, and C band has the frequency range, that is 4 to 8 gigahertz, and X band has the frequency range, that is 8 to 12 gigahertz, and KU band indicates the frequency range, that is 12 to 18 gigahertz, and K band indicates the range, that is 18 to 27 gigahertz, and K band indicates the range, that is 27 to 40 gigahertz. V band have the range of 40 to 75 gigahertz, and W band indicates the range in between 75 to 110 gigahertz, and millimeter band indicates the frequency range in between 110 to 300 gigahertz. So mainly the radar is operated in between megahertz to gigahertz. So these are the bands which we have, that means which we have to use for the radar operation. These are the specific bands which we have to allocate for the radar operation. So this should be remembered. That means these frequencies represents the radar frequencies. So next one is SNR. So SNR means signal to noise ratio. Already we know the definition for the SNR. So that is the ratio of signal to noise. The ratio of signal to noise is given by SNR. So this is the straightforward method in order to measure the radio receiver sensitivity. So in order to measure the receiver sensitivity, that means how the receiver is operated and what is the sensitivity of the receiver. So in order to measure that calculations, we are using some SNR, that is signal to noise ratio. This is the straightforward method in order to measure the receiver sensitivity. So
how the radar receiver is operated and how efficient the radar receiver is. So that will be measured by using the SNR, signal to noise ratio. So the lower the noise generated by the radar, that the better is the signal to noise ratio. Already we know if the noise is less, if the noise level is less, that means which is generated by the receiver, then the signal strength will be more. That means signal to noise ratio will be more. So already we know the SNR will be high. For any type of receiver, the signal to noise ratio should be high. So in order to get the higher signal to noise ratio, the noise level should be low, the signal strength should be high. So whenever we get some lower noise level at the receiver, we can get some higher S-band value, S-band, that is signal to noise ratio. So the performance of overall radio receiver is determined by the performance of the RF amplifier stage. Already we know radar receiver consists of mainly uh, RF amplifier, mixer and the local oscillator, IF amplifier, next video detector, second detector, video amplifier, threshold detection, and next finally display. So these are the blocks which we have in the radar receiver. So the performance of the overall radar receiver, the sensitivity of overall radar receiver can be determined by the performance of the RF amplifier stage. So because the RF amplifier stage is the input block or input stage of the receiver. So any noise introduced by the first RF amplifier, any noise introduced by the input stage will be added to the next stages and as well as will be amplified by the next stages also. So that means the performance of the receiver will be calculated by the performance of the RF amplifier. If the RF amplifier is noise free, that means noise free and noise free amplifier, as well as if the RF amplifier is low noise amplifier, then we can get some low noise at the remaining stages also. If the RF amplifier has higher noise, then that noise will be amplified in further stages and the signal strength or the SNR will be low in further stages. So, in order to get the higher SNR, in order to get the higher signal to noise ratio, the RF amplifier should be low noise RF amplifier. That means the noise at the RF amplifier should be low. And already we know the S/N ratio gives the difference of signal strength and noise strength. So here we have the graph that represents the wanted signal. This is the signal strength and this is the noise strength. And next, already we know SNR is the ratio of signal strength to the noise strength. So if the power of the signal strength is P signal and the power of the noise is P noise, the ratio of that means the ratio of signal to noise ratio is equal to SNR is equal to P signal by P noise. P signal means signal strength, that is the power of the signal. P noise means the power of the noise. And in decibels also we can write it as SNR in dBs is equal to 10 log of 10 P signal by P noise. So in order to calculate the SNR value in decibels, so we are applying some 10 log, that means logarithm 10 log 10 of P signal by P noise. So this is the SNR value which represents in decibels. If we are taking some voltage, that means we are taking some amplitude, that means we can also set the SNR. We can also define the SNR like amplitude of signal strength by amplitude of noise, amplitude of signal or voltage of signal by voltage of noise. So if you take the voltage, then in decibels it can be written as 20 log 10 signal voltage by noise voltage. So this is the equation which represents the SNR value in decibels. That means here we are taking the signal strength in power as well as noise strength in power. So if you take the signal and noise in terms of voltages, in terms of amplitudes, then we can apply 20 log in order to get the signal strength or SNR in terms of decibels. So that is the difference. So next, here this equation can also be written as SNR in dB is equal to P signal of dB minus P noise of dB. That means if you take the logarithm, so that means P signal of dB means 10 log of 10 P signal minus 10 log of 10 P noise. So this is the signal to noise ratio of the receiver in decibels. So if you know the value of power
of signal. If you know the value of power of noise, then we can calculate the SNR value easily in decibels also. As in some cases, it can also be that means in some cases the problem may also be that means it can also be said that if you have some voltages, that means signal strength in terms of voltages, signal strength in terms of noise, we can also calculate the SNR by using some 20 log of 10 P, that means signal strength in amplitude by signal noise strength in amplitude. So that will be discussed in problems like in later sessions. So that is about SNR. So SNR ante signal to noise ratio andi, already meeku telusu. Signal strength, noise strength ganaka manaku teliste aa rendu yokka ratio ni signal to noise ratio antam. So receiver దగ్గర SNR మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నార్మల్ గా సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనం సిగ్నల్ అనేది అంత ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు. సో నాయిస్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి, సిగ్నల్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే, సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఎస్ఎన్ఆర్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇక్కడ రిసీవర్ దగ్గర మనకు మెయిన్ గా ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏముంటుంది, ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అన్ని రిమైనింగ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువగా రావాలి అంటే మెయిన్ గా ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ అనేది లో నాయిస్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ అయి ఉండాలి. అంటే నాయిస్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ దగ్గర, అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువ వస్తుంది. అలా కాకుండా అంటే ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ దగ్గర నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ దగ్గర నాయిస్ యాడ్ అయింది, నెక్స్ట్ స్టేజెస్ కి పాస్ అవుతుంది. పాస్ అవడమే కాదు, నెక్స్ట్ స్టేజెస్ దగ్గర యాంప్లిఫికేషన్ జరిగిపోతుంది. అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది, నాయిస్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరిగిపోతుంది. సో ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అందుకోసం ఏంటంటే ఎస్ఎన్ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువగా రావాలి అంటే ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ నాయిస్ అంటే లో నాయిస్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లి మనం తీసుకోవాలి. నాయిస్ అనేది ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలి ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్ దగ్గర. అండ్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇది గ్రాఫ్, సపోజ్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఇలా ఉంటుంది, నాయిస్ స్ట్రెంత్ ఇలా ఉంటుంది, అప్పుడు మనకి ఎస్ఎన్ఆర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఇచ్చారు. సపోజ్ పవర్స్ కనుక ఇస్తే, సిగ్నల్ పవర్ నాయిస్ పవర్ కనుక మనకు తెలిస్తే ఇది ఫార్ములా ఎస్ఎన్ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, రేషియో ఆఫ్ సిగ్నల్ పవర్ టు ద నాయిస్ పవర్. డెసిబల్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 10 log 10 అప్లై చేస్తాం. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ఈక్వేషన్, పీ సిగ్నల్ ఆఫ్ డిబి మైనస్ పీ సిగ్నల్ ఆఫ్ పీ నాయిస్ ఆఫ్ డిబి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమని అడుగుతారు అంటే అంటే పవర్ ఇవ్వకపోవచ్చు, ఆంప్లిట్యూడ్ ఇవ్వచ్చు, వోల్టేజ్ ఇవ్వచ్చు. సిగ్నల్ వోల్టేజ్, నాయిస్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎస్ఎన్ఆర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే 20 log అప్లై చేస్తాం. మనకు తెలుసు కదా, వోల్టేజ్ అయితే కనుక 20 log అప్లై చేయాలి డీబీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, పవర్ ఇస్తే కనుక 10 log అప్లై చేయాలి. So this is about SNR. Next, noise probability density functions. So in order to find out the probability of detection, in order to find out the probability of false alarm, we should know the PDF, that is probability density function, whenever we have some noise. So consider a typical radar front end system that consists of an antenna followed by a wideband amplifier, that is RF amplifier, a mixer, and it is mixer means it converts the signal to intermediate frequency, where it is amplified by the IF amplifier, which has a bandwidth of VIF, and this is followed by the envelope detector. So that is video amplifier, and that has a bandwidth of VIF by 2. So in order to find out the probability density function, here we are taking some receiver. So normally receiver consists of an antenna, front end, at the front end we have some antenna. Antenna is followed by wideband amplifier, that is RF amplifier, and RF amplifier output is given to the mixer. The mixer converts that RF frequency to the IF frequency, that is intermediate frequency, and that intermediate frequency signal is again amplified by the IF amplifier, and that is further amplified by the video amplifier also. That means that is passed to the second detector, and here the IF amplifier bandwidth is represented as VIF, and the envelope detector, that is the second detector or the video amplifier, the bandwidth is represented as VIF by 2. So if we have some noise, and that noise entering the IF amplifier or IF filter, already we know IF amplifier also acts as matched filter. So if there is a noise, that noise entering the IF amplifier, and that noise is assumed as Gaussian noise, and it is thermal in nature. Already I have already said we have some thermal noise internally at the receiver, that is generated by the conduction of the electrons whenever there is a temperature variation.
So that is also called as Gaussian noise. So if we have some Gaussian noise, that noise entering the IF amplifier or IF filter with a probability density function. That means the probability density function of that noise is given by P of V is equal to 1 by square root of 2 pi into epsilon naught exponential minus V square by 2 into epsilon naught. This should be remembered. This is the probability density function of Gaussian noise. So that is P of V is equal to 1 by square root of 2 pi into epsilon naught exponential minus V square by 2 into epsilon naught, where epsilon naught is the variance of noise voltage. Epsilon naught represents the variance of noise voltage, and P of V is the probability of finding the noise voltage. Probability of finding the noise voltage is represented as P of V, epsilon naught is the variance. So if this is the noise entering the IF amplifier or IF filter, this is the mathematical equation. And next, if Gaussian noise is passed through the narrowband filter, that means through the IF amplifier, then what is the output noise voltage? That means the output of IF amplifier, which consists of noise, is represented as P of R is equal to R by epsilon naught exponential minus R square by 2 epsilon naught. This equation represents the envelope of output noise voltage. That means output of the IF amplifier whenever we have some noise. So at the IF amplifier. And here where R is the amplitude of the envelope of IF amplifier output. Where R is the amplitude of envelope of IF amplifier output. That means amplitude of the output, that is noise signal. So IF amplifier output. So this is the mathematical expression of output of IF amplifier whenever we have some Gaussian noise. This is the input of IF amplifier whenever we have some Gaussian noise, and this is the output of IF amplifier. So these two equations should be remembered. And next, coming to the probability of false alarm. By using that probability of detection, that means PDF, probability density function, we are finding the probability of false alarm and probability of detection also. So what is meant by false alarm? False alarm means, already we know, false alarm means if you have some noise, and the threshold level is very low. If the noise level is very high, that means it should cross some threshold level, then we can treat it as, suppose the noise level is higher than the threshold level, the noise crosses that threshold level, in other words, then that one will be treated as target. But that is not a target, that is a noise. So that false detection is known as false alarms. So false alarm occurs whenever the noise voltage exceeds the threshold voltage. False alarm occurs whenever the noise voltage exceeds the predefined threshold voltage, that is Vt. So the probability of this occurring is determining by the integration of PDF. Already we know the Gaussian PDF, Gaussian noise PDF. The probability density function of Gaussian noise, already we know the equation. So by integration of that equation, we can get the probability of false alarm. Probability of false alarm. So here we have the probability density function of Gaussian noise. Gaussian noise means thermal noise that is present in the receiver itself. So whenever we have some noise, that is Gaussian noise at the receiver, and that noise crosses the threshold level, that is called false alarm. And the probability of crossing the noise level, the probability of crossing the noise level, or the crossing noise through the threshold level, is given by probability of Vt less than R less than infinite is equal to integration of Vt to infinite R by epsilon naught exponential minus R square by 2 epsilon naught dr. So if you simplify the equation, that means this is in the form of uv. So if you apply the integration, then finally we can get the equation as exponential minus Vt square by 2 epsilon naught. This is the probability of false alarm. So in order to find out the probability of false alarm, we should integrate the probability density function of Gaussian noise. So this is the PDF. PDF means probability density function of Gaussian noise,
if we integrate this equation, PDF, then we can get the probability of false alarm. So here the limits we are taking as VT to infinity. So this is the probability of false alarm. And here we have some average time interval between crossings of threshold level, that is called false alarm time. This is the false alarm probability of false alarm. And here we have false alarm time period. TFA is equal to limit n tends to infinite 1 by n summation k equal to 1 to n into Tk. So here TFA is the probability of false alarm, that is the average time interval, the time interval between the crossings of threshold. So from this graph we can observe that here this graph represents the receiver output voltage illustrating the false alarm due to noise. So this figure illustrating the false alarm due to noise. So here we have the noise, this is the threshold level. This is the threshold level. Here we have some noise level crosses the threshold level. At some points we have the noise crosses the threshold level. So the time interval here Tk represents, Tk means already Tk is equal to the total time period. That means between two crossings. Two crossings time period is represented as Tk, and totally false alarm time period TFA is equal to the time interval, that means between crossings of threshold. That means here we have some crossings. So the time interval between these crossings is known as the false alarm time period, TFA. The summation of all these crossings gives the TFA. Here we have one crossing, that means time period of two crossings represents the time period Tk, and again the time period of two crossings represents Tk plus 1. So totally all the summation of all these time periods gives the total time period of false alarm, TFA. So that is about TFA. And again, the probability of false alarm can also be defined as the ratio of time that the envelope is above the threshold to the total time period. That is, TPFA is equal to summation k equal to 1 to n Tk by summation k equal to 1 to n Tk, where Tk is the small tk represents the time that the envelope is above the threshold level, and capital Tk represents the total time. So from the graph we can observe here Tk represents the time that the noise crosses the threshold level, and capital Tk represents the total time. So we can also find out the false alarm probability by using this equation. If you know the crossings of time period crossing, that is total time period as well as Tk, small tk. So that is 1 by TFA into beta, where TFA is false alarm time period and beta is bandwidth. And next, here we have one more formula for TFA, that is 1 by beta into or BIF exponential VT square by 2 epsilon naught. So where BIF is the bandwidth of IF amplifier. So here we have two formulas for probability of false alarm. This is one formula in order to find out the probability of false alarm. And we have one more formula. This is another formula. And in order to find out the probability of false alarm time period, TFA, here we have one formula. And also we can also find out the time period of false alarm, TFA, by using BIF. If you know the BIF, that is bandwidth of IF amplifier, we can also use this equation. So normally the probability of false alarm is less than 10 power minus 6. Typically the value of probability of false alarm is less than 10 power minus 6. So this is about probability of false alarm. Ikkada false alarm ante entante, suppose noise kanaka threshold level ni cross aithe danne false alarm antamu. Ante noise kanaka threshold level ni cross aithe adi false indication, because akkada adi target kaadu, adi signal kaadu, but adi noise, manam danni target anukunne chance undi, danne false alarm. So false alarm ni manam ela find out chestam, exact number manam find out cheyalem, probability lone find out cheyali. So probability find out cheyadaniki మనం ఇక్కడ PDF probability density function యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అది కూడా ఎప్పుడు అంటే
ఎప్పుడైతే మనకి గౌసియన్ నాయిస్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే థర్మల్ నాయిస్ ఇంటర్నల్ గా రిసీవర్ దగ్గర జనరేట్ అయితే నాయిస్ కనుక ఇంటర్నల్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దానికి ఉన్న ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎంత, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎంత అనేది ప్రీవియస్ గా మనం చూసాం. సో ఇది ఈక్వేషన్. సో ఇన్ కేస్ మనకి ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గౌసియన్ నాయిస్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అది మనకు తెలిస్తే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫాల్స్ అలారం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఇది గౌసియన్ నాయిస్ యొక్క పీడిఎఫ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. జస్ట్ దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం విత్ ద లిమిట్స్ VT టు ఇన్ఫైనైట్. సో అంటే VT అంటే ఏంటి, థ్రెషోల్డ్ లెవెల్, ఇన్ఫైనైట్ అంటే మాక్సిమం రేంజ్. అంటే థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ నుంచి ఇన్ఫైనైట్ వరకు ఎన్ని క్రాస్ అంటే నాయిస్ లెవెల్స్ ఎన్ని క్రాస్ అయ్యాయి అనేది తెలిస్తే మనకి ప్రాబబిలిటీ తెలిసిపోతుంది, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. ఫాల్స్ అలారం అంటే నాయిస్ క్రాస్ అవడం, అలా ఎన్ని లెవెల్స్ దగ్గర నాయిస్ క్రాస్ అయింది, థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ ని ఎన్ని నాయిస్ సిగ్నల్స్ క్రాస్ అయింది అనేది తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ప్రాబబిలిటీ తెలిసిపోతుంది, ఫాల్స్ అలారం ప్రాబబిలిటీ తెలిసిపోతుంది. సో ఇలా ఈ ఈక్వేషన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫాల్స్ అలారం ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ప్రాబబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అలాగే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అంటే ఫాల్స్ అలారం టైం పీరియడ్ T ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది. సో ఇక్కడ TFA అంటే ఏంటంటే ఫాల్స్ అలారం టైం పీరియడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏవైతే క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి, నాయిస్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి, ఇవన్నీ నాయిస్ అండి. బికాస్ దిస్ ఎన్వెలప్ రిప్రజెంట్స్ ద ఎన్వెలప్ ఆఫ్ నాయిస్ వోల్టేజ్. ఓన్లీ we have the noise and that noise crosses the threshold level. This is the ఇది threshold level అండి. నాయిస్ మాత్రమే ఇక్కడ క్రాస్ అవుతుంది, ఇది నాయిస్ గ్రాఫ్. అండ్ ఎక్కడెక్కడ క్రాస్ అయింది నాయిస్, ఇక్కడ క్రాస్ అయింది, ఇక్కడ క్రాస్ అయింది, ఇక్కడ క్రాస్ అయింది. బట్ అవి టార్గెట్ కాదు, సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ కాదు, ఓన్లీ నాయిస్. సో నాయిస్ క్రాస్ అయింది కాబట్టి ఇవన్నీ ఫాల్స్ అలారమ్స్, అవన్నీ సిగ్నల్స్ కాదు కదా, ఫాల్స్ ఇండికేషన్స్. సో టైం పీరియడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకి 2 క్రాసింగ్స్ దగ్గర టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాపిటల్ T గా తీసుకుంటారు. టైం పీరియడ్ బిట్వీన్ 2 క్రాసింగ్స్ యాజ్ వెల్ as టైం పీరియడ్ బిట్వీన్ నెక్స్ట్ 2 సైకిల్స్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ TK+1. సో ఇలా మనం TK+1 యాజ్ వెల్ as ఇంకా ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి మొత్తాన్ని మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫాల్స్ అలారం వస్తుంది. అండ్ స్మాల్ TK అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క నాయిస్ లెవెల్ ఎంత క్రాస్ అయింది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది నాయిస్ లెవెల్, ఈ నాయిస్ లెవెల్ కు ఉన్న టైం పీరియడ్ ఇది. సో ఇది స్మాల్ TK అంటే ఏంటంటే ఎంత అంటే నాయిస్ లెవెల్ ఏ టైం పీరియడ్ ఉంది, క్రాస్ చేసిన నాయిస్ లెవెల్ ఏ టైం పీరియడ్ ఉంది, అలా ఎన్ని నాయిస్ లెవెల్స్ క్రాస్ అయినాయో తెలుసుకొని అన్ని టైం పీరియడ్స్ మనం సమ్మేషన్ చేసినప్పుడు మనకి టోటల్ టైం పీరియడ్ వస్తుంది, ఫాల్స్ అలారం టైం పీరియడ్ వస్తుంది. సో అలా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ IF యాంప్లిఫైయర్ బ్యాండ్విడ్త్ తెలిస్తే ఆల్రెడీ చెప్పాం, రిసీవర్ అనేది మాక్సిమం IF యాంప్లిఫైయర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ రిసీవర్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ద బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ IF యాంప్లిఫైయర్. సో బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ IF యాంప్లిఫైయర్ మనకు తెలిస్తే అంటే IF యాంప్లిఫైయర్ బ్యాండ్విడ్త్ తెలిస్తే TFA కూడా మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి. ఇదొక ఫార్ములా, అలాగే ఇదొక ఫార్ములా, అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది ఒక ఫార్ములా, అలాగే ఇది కూడా ఫార్ములా. TK అండ్ క్యాపిటల్ TK స్మాల్ TK వాల్యూస్ తెలిస్తే వాటన్నిటిని సమ్మేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఫాల్స్ అలారం ప్రాబబిలిటీ కూడా వస్తుంది. సో ఇలా మనం ఫాల్స్ అలారం ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండి. ఫాల్స్ అలారం ప్రాబబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ నాయిస్ కనుక సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ని క్రాస్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్. Probability of detection is nothing but this is the, suppose consider we have a sine wave that has an amplitude of A, and that waveform consists of signal strength as well as noise. So it is present along with noise at the input to the IF filter or IF amplifier. So here the frequency of sine wave is equal to the center frequency of IF filter. So here we are considering a sine wave. That waveform consists of signal strength as well as noise strength. Signal as well as noise. So that is given to the IF amplifier. That signal is given to the IF amplifier. And the frequency of signal which you are applying, that means the frequency of sine wave is equal to the frequency of IF filter, center frequency of IF filter here. Here we are assuming. And next, so the probability of detection can be found out by using the Rice distribution function. By using the Rice distribution function, so it is shown by Rice that the signal at the output of the envelope detector will have the following PDF. So this is the probability density function whenever we have the waveform which consists of signal and noise. In previous case also we have the probability density function
which have only noise, which consists only noise. And this equation represents the probability density function which consists of signal plus noise. Which consists of signal plus noise. This is the probability density function, and that is equal to Ps of R is equal to R by epsilon naught exponential minus R square plus A square by 2 epsilon naught I naught into RA by epsilon naught, where I naught is the modified Bessel function that has the argument of RA by epsilon naught. Normally we have I naught of Z as the Bessel function, where Z is the argument. Here we are taking the argument from our equation. From our equation, the argument is RA by epsilon naught. And next, I naught of Z. In order to find out the I naught of Z, this is the equation, that is approximately e power Z by 2 power square root of 2 pi Z into 1 plus 1 by 8Z, and so on. And we know the probability density function PDF whenever we have the waveform which consists of signal plus noise. And in order to find out the probability of detection, we should integrate the PDF, that is probability density function of waveform which consists of signal and noise. So that means the probability that the signal will be detected is the same as the probability that the envelope will exceed the threshold. So that means whenever the waveform or the envelope exceeds the threshold level, that envelope consists of both signal and noise, then the probability of detection is given by the integration of PDF. We can get the probability of detection, that is integration of Vt to infinite Ts of R into dr is equal to integral of Vt to infinite R power epsilon naught exponential minus R square plus A square by 2 epsilon naught into I naught of RA by epsilon naught into dr. So this is the PDF or probability density function, this equation, probability density function whenever we have some signal and noise. So whenever we are integrating this equation, PDF equation, we can get some probability of detection. So the typical value of probability of detection is 0.9. For the radar, the typical value is 0.9 for the probability of detection, and for the probability of false alarm, that is less than 10 power minus 6. The probability of false alarm is less than 10 power minus 6. That is the typical value, and probability of detection is equal to 0.9. So these are the typical values for detection as well as for false alarm. So in this manner, we should find out the probability of detection as well as probability of false alarm. Probability of detection ante, suppose manaku oka wave form vachindandi, oka echo signal vachindi, daniki amplitude A anukondi, and aa signal ki aa wave form lo signal strength undi, noise undi, ante signal okkate undadu kada, noise kuda undi. Suppose signal ganuka noise rendu ganuka unte oka wave form lo, aa wave form anedi threshold level ni cross అయినప్పుడు మనం సిగ్నల్ కనుక ఆల్రెడీ తెలుసు, సిగ్నల్ కనుక క్రాస్ అయితే థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ ఓకే టార్గెట్ ఉన్నట్టు అక్కడ, సో దాన్ని వాల్యూ డిటెక్షన్ అంటాం. సో దాన్నే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ అంటాం. అది ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి ప్రాబబిలిటీలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ప్రాబబిలిటీలో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ రైట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండి. సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, ఇది ప్రాబబిలిటీ PDF, that is probability density function. Probability density function whenever we have the signal కనుక ఉన్నప్పుడు, సిగ్నల్ కనుక థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ క్రాస్ అయితే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎంత. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బెసెల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేసిన ఫార్ములా PDF whenever we have the signal. అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ PDF తెలిస్తే, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కనుక తెలిస్తే, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ప్రాబబిలిటీ వస్తుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ వస్తుంది. సో అందుకోసం PDF ఏదైతే ఉందో PDF ని మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు విత్ ద లిమిట్స్ Vt టు ఇన్ఫినిటీ, అంటే థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ ని ఎన్ని క్రాస్ అయినాయో తెలుసుకోవడానికి లిమిట్స్ ఇలా తీసుకుంటాము. అప్పుడు మనకి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డెన్సిటీ వస్తుంది, డిటెక్షన్ వస్తుంది. సో ఇది ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి ప్రాబబిలిటీ తెలుసుకోవచ్చు, ఎన్ని క్రాస్ అయినాయి, సిగ్నల్స్ అనేవి ఉంటే ఎన్ని క్రాస్ అయినాయి అనేది తెలుసుకుంటాం, ప్రాబబిలిటీ తెలుసుకుంటాం. ప్రాబబిలిటీ నార్మల్ గా ఎంత ఉంటుంది, టిపికల్ అంటే 0.9 ఉంటుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టార్గెట్స్. అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫాల్స్ అలార్మ్ 10 power minus 6 typical values ఇవి. So this is about probability of false alarm as well as probability of detection.